D'abord, merci. On est très heureux de vous rencontrer pour la fille automate, parce qu'on a plein de choses. Happy to meet you for On s'occupe du site actusf.com, un site de science-fiction. this news for the website actusf.com. Peut-être une première question, parce qu'on ne vous connaît pas encore très bien en France. Parlez-nous un petit peu de vos influences, qu'est-ce qui vous a amené à la science-fiction? You're not very well known in France. Can you tell a word about your influences, what led you to science fiction? I grew up reading science fiction. My father was a big science fiction reader, and my grandfather also. Son enfance, il a fait de la science-fiction, son père, son grand-père était dans la science-fiction. When I was young, it was things like Robert Heinlein. Robert Heinlein dans sa jeunesse. I don't know how much time do I need to give you, and how big a phrase can I give you? I'm not sure. I don't know, I will 2-3 sentences, Okay. 1-2 minutes, it's okay. Okay, great. Okay. Sorry. Robert Heinlein was someone I read very early on, and then later on, people like William Gibson, Neil Stephenson, Ursula Le Guin. I think the reason, so science fiction was always in my head as literature, but in terms of writing it, I think that there was a moment when I started feeling like science fiction is the only literature that has the tools I wanted to use in order to talk about the world. Donc il a commencé par Gibson, Stephenson, Ursula Le Guin. Il avait toujours la science-fiction en tant que forme littéraire très très présente en tête. Quand il s'est agi de commencer à écrire, c'est la science-fiction qui proposait les outils qui lui permettaient de dire ce qu'il avait à dire sur le monde. And so what I've found is that when I'm really interested in asking the question, if this goes on, what does the world look like? Donc, ce qui l'intéresse, c'est la question de et si ça continue, à quoi va ressembler le monde? And that is so powerful. I think about writers like Aldous Huxley or George Orwell. C'est une question très puissante en pensant à des auteurs comme Aldous Huxley, George Orwell. And what you see them doing is giving you a different lens to look at the present, like a different set of glasses that have a different tint in them. Et ce qui donne au lecteur, c'est une lentille, comme une nouvelle paire de lunettes pour regarder le monde. Ça lui donne une autre teinte. And so what you see is your own world distorted. Ce qu'on voit, c'est notre monde distordu. And that I feel like that tool is something that you can only have in science fiction, and it is a science fictional tool. And I tried to write some other kinds of stories very early on in my writing career. I tried to write some historical fiction. I tried to write a mystery. I tried to do some other things. And I ended up coming back to science fiction specifically for that tool. C'est un outil qui est purement science-fictionnel. Et quand il a commencé à écrire, au début de sa carrière d'écrivain, il a essayé d'écrire des romans historiques, d'écrire des romans policiers. Et au final, il revenait toujours à la science-fiction à cause de cet outil qui n'existe que dans ce Does that answer your question? Yes. Okay. Peut-être qu'on va commencer à aborder le livre. Déjà, quelle était l'idée première qui vous a donné envie d'écrire La fille automate? About the book, what was the main idea that made you want to write The Wind of Girl? I think there were a lot of different things that were all sort of in my head. But I think that the starting point really was that I live in a very small town in a farming community. So there are a lot of people who do organic growing. Il y avait beaucoup d'éléments au départ, mais ce qui a vraiment déclenché, c'est qu'il habite dans une petite ville, à la campagne. Il y a beaucoup de gens qui font de l'agriculture bio. And so a lot of my friends were very concerned about things that the company Monsanto was doing.
Et il y avait beaucoup de gens autour de lui, beaucoup d'amis qui étaient assez inquiets de ce que faisait Monsanto. And so when they'd tell me these stories, and they'd say, oh, Monsanto is trying to patent something, or they'd say, oh, Monsanto has built this thing called the Terminator gene. Et donc il lui racontait des histoires comme Monsanto est en train de breveter ci ou ça, ou Monsanto a créé ce qui s'appelle le gène Terminator. And I thought it all seemed like it sounded like conspiracy theories. It sounded like crazy talk. Ça avait l'air des absurdités, des balivernes de conspiration. And then I started doing some research, and it turned out that they were even worse than my friends had told me. C'est ok. Donc, Yeah. donc il a commencé à faire des recherches et en fait il s'est avéré que c'était encore pire que ce que lui avait dit. And so, and it was, and at first, I think that for me, a lot of times when I'm writing, I don't realize what's important to me for a long time. And I think that information kind of went into my head. It sat in the back of my head for a long time. And then one day, as I was trying to write a story, all of this material that I'd learned about was suddenly on the page. Donc il avait tout ça dans la tête et quand il commence à écrire, il ne se rend pas forcément compte des idées qui montent en lui, qui vont l'influencer. Et puis à un moment, il s'est mis à écrire une histoire. D'un coup, tout ce matériau qu'il avait engrangé s'est retrouvé sur la page. So I was really suddenly thinking, oh wait, there are a lot of interesting implications to this, and there are a lot of philosophical questions that are interesting to me about this. Donc il s'est aperçu qu'il y avait plein d'implications à tout ça et que ça soulevait des questions philosophiques qui l'intéressaient énormément. And so suddenly I'm asking questions like, okay, so Monsanto has a certain philosophy about the way the world should work. They think about profit over all else. That's the most important thing to them. And they're trying to control the building blocks of life. Il s'est aperçu que Monsanto avait une philosophie sur la manière dont le monde devait marcher et qu'il pensait avant tout au profit et qu'il voulait rentrer dans vraiment les éléments qui composent le vivant. And so, and so then it turns out that this is pretty rich ground to ask that question. If this goes on, what does the world look like? Et c'est un terrain très riche pour poser une question, donc la fameuse question de si ça continue, à quoi va ressembler le monde. And so that was the original starting point, was that question. Wait, if Monsanto really does run the world, if they really do keep succeeding the way that they already seem to be succeeding, what kind of world does that build us? Et donc la question de départ c'était, et si Monsanto en vient effectivement à posséder le monde et continue à réussir tout ce qu'ils entreprennent comme c'est le cas maintenant, quel genre de monde est-ce qu'on va avoir? So, I mean, of course, because it's a book, your story goes in lots of different directions after that. And so lots of other ideas came in and lots of different pieces from other inspirations also influenced it. But that was sort of the seed, if you will. Une fois qu'on a dit ça, vu que c'est un livre, évidemment, il y a plein d'autres idées, d'influences, d'événements qui arrivent, mais c'était cette question-là qui était un peu en quelque sorte la graine. Alors justement, au début du livre, on se retrouve en Thaïlande. Pourquoi avoir choisi ce pays? Et puisque vous pouvez nous décrire un petit peu le monde dans lequel on vit, parce que l'Asie a beaucoup changé et le monde entier a beaucoup changé. So the book begins in Thailand. Can you tell us why it happens there and about the world you wanted to describe, because Asia and the world has changed a lot when the book begins. Right. Okay. This forces me to think clearly, and I don't do that very well. So, so first, why it's set in Thailand. I set the story in Thailand partly because I was traveling through China, Laos, Thailand, Hong Kong, at the same time that SARS occurred. Okay. And so there were a lot of questions about pandemics suddenly in the world, and it was something that was frightening, and because it was happening at the same time that I was over there, when I started building out stories, for some reason my sort of center of gravity wouldn't let me leave Bangkok, because it was in Bangkok. I was in Bangkok. We were worried about pandemic things anyway. I actually had a cough,
and it was very, very hot, and I was already delirious, and my skin had developed a sort of a rash, and so there were these blisters on my hands, and so I felt like you feel like your whole body is sort of killing you, and sorry. Donc, pourquoi en Thaïlande? Parce qu'à ce moment-là, au moment de l'épidémie du SARS, il voyageait beaucoup en Chine, en Thaïlande, à Hong Kong, et on commençait à beaucoup parler de pandémie, à beaucoup s'en inquiéter. Et finalement, ça l'a un peu bloqué en Thaïlande, puisque donc il faisait très chaud, il avait de la fièvre, il toussait, et il commençait à avoir des rougeurs, des irritations sur les mains. En même temps, on parlait énormément de pandémie. Ça lui donnait l'impression que son corps était complètement en train de le tuer, et donc il était bloqué à Bangkok.